Hello guys, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আহক বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই ব্লাউজটো কাটি লৈছো পিঠিৰ ডটো মই 9 দিছো যেহেতু মোৰ কাস্টমাৰে কৈছিলে যে তেওঁৰ পিঠিটো ডিপ নেকটো 9 থাকিব লাগিব হাতৰ কাটিং কৰা হৈ গল আকৌ ব্যাক নেকটো এনেকুৱা লাগিব আৰু ফ্ৰন্ট নেকটো এনেকুৱা হ'ব ফ্ৰন্ট সাইডৰ পাৰ্ট দুটা এনেকৈ দুফালে জইন লগাই লম এনেকৈ দুটা পাৰ্ট জোৰা লগাম বেক পাৰ্টৰ ব্লাউজৰ কাপোৰটো লৈ লাইলিন কাপোৰটো এৰি এটা সিলাই মাৰি ল'ব তাৰ পিছত উলুটাই লাইলিন কাপোৰটোৰ সৈতে সিলাই লগাই দিব
ব্লাউজৰ হুক লগাবৰ বাবে এনেকৈ চিলাই কৰা হ'ব। ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব।